in Juba. Why should we take them to wow? This South Sudan, we have right here also. Okay. Yeah, thank you very much, Honorable Sir. So I agree that we have to pass the motion. Thank you very much. من جوبا لملكان لهنا ظروف تدنو ما في مغابر سابق وفعلا ده متاعب بالنسبه لنا. عندنا نقول انه مشاكل بتاع المغابر في واو ما زي ما حصل في جوبا وفي ملكان ما زي اللي حصل في جوبا. بتاع جوبا شويه مختلف. انت ما في سبب انا بشيل زول جثه من الغرب عشان نجي ندفنه في الشرق ومن الشرق نمشي ندفنه في الشمال او من الشمال نيجي ندفنه لانه انا مجبور عشان نودي جثه هناك. تشيك بوينت هسه بقى هو الاتجاه الناس ماشيين فيه. القوانين ما كفايه في اننا نعمل قوانين زي ما نحن قلنا هسه في ريكومنديشن. القوانين ما كفايه. انا بعرف بانه في جوبا وفي مدن اخرى داخل جنوب السودان في حاجه اسمها لجنه تخطيط المدن. لجنه تخطيط بتاعت المدن ما فيش. عشان من البدايه لما نكون قاعدين نخطط بنعرف ده ميدان وده مغابر ده شفخانه. لجنه تخطيط المدن ما في. عندنا وزاره بتاعت الاسكان. وزاره الاسكان من المفترض يكون جوا وزاره الاسكان لجنه بتاعت تخطيط المدن عشان يحدد لنا مغابر في الشرق، مغابر في الغرب، مغابر في الشمال، مغابر في الجنوب. عشان بعد ذاك في الغرب يمشي يدفن في الغرب وفي الشرق يمشي يدفن في الشرق. انا بقول دي مشكله كبيره وعويصه ومتعبه شديد. انا بنقول القوانين ما كفايه. نحن المفترض نربط ما بين وزاره بتاعت الاسكان في الولايه مع الوزاره القومي في انه يحددوا لنا لجنه تخطيط بتاعت المدن. وشكرا. بالمناسبه احنا مرات بنشوف الورقه يمكن ممكن تكون صغيره لكن هي ورقه مفيده شديد. انا طبعا اسمي شو توما داغا كول من على النيل SPLMIO. في ملكال زي ما بدا اخوي كلامي مختلف من الناس لكن الاراضي لما يبدو في ملكال مخططوا بمدارس بتاعه وبالشوارع وبميدان العيال بيلعبوا فيه. عشان كده التخطيط منظم. بعد يخططوا حتى الناس بتمشي بتشيل الاراضي بيقولوا له شنو؟ بالقرع. يعني ما في عشوائي. لما العشوائي بدا ده لما الانفصال جاء قال الوقت ده خطط بورق ويزول لك اراضي بتاعه. انا بجد انا قاعد اخجل مدام سبيكر. انا قاعد اخجل شديد لانه كذا مره في وفيات بتاع اهلنا بتحصل بنمشي الاسم بتاع الجيزه بتاع النيو سايد. لما نزول لما يحفروا الهفره بلقوا قريب 3 يعني ناس ميتين الا بعد يخطوا الجنازه الجديده يقوم النظام ده يخطوه وين يا جماعه؟ جنبه. انا بخجل ليه؟ لانه ده دوله بتاعنا. انا الناس بتاع النيل لما نحن جرينا الشمال في 2014 لقينا مغابر بتاع السودان منظم. ناس الكنايس باعوا لنا الاراضي. الجنوبيين بيدفنون بكل ادب واحترام. في بلدنا احنا ما نلقى اراضي. دي مشكله كبيره. مقترحه بتاعي الاتي. المشكله دي زي ما قال الاخ الجبيل ده بين الرعايه الاجتماعيه وبعدين اللي اسمه بتاعت الاراضي القوميه مع ولايه استوائيه. ده 3 ناس يقعدوا. لما نقول في تخطيط الاراضي ده بيعملوه هسه الليله بيرموه في جوبا عشان يخطوا فيه شنو؟ عشان يخطوا فيه المغابر. دي مشكله. ثانيا حتى مع الكوره بتاع اولاد يلعبوا فيه ما في. فانا بقترح يا جماعه لحد هسه الوطن لسه شنو؟ واسع. ما هل انا شفته كويس في مغابر الممكن الناس تلحقوا الان ده اللي بيقولوا له جبل عميانين في مغابر كده لما تقطع البحر. ناس الجيش حتى الدفن اهلنا الجنوبيين ما عارفينه. انا داير ندفن هنا انا داير ندفن هناك. في مغابر في السودان في خفير قايد الليل الهفره ده كان هنا طوالي لما انتوا تجي ده هفره اللي بعده عشان الوطن ما يملى. هسه شيخون
ده واحد قدام ده واحد ورا ما أنا ذاته في السنة بملى الحفرة ذاته بتكون بالنظام لكن ما على كيف انت بدير تنط هنا ولا دير تنط هنا ما هل انت بدير ما هل مباراه دفع النزول ده طوال الجانب الثاني فيا جماعه نحن يعني اكرموا موتاكم زول المال ده زول كان اخونا ده زول كان زول تمام هسه بدينا نحن حتى الميتين نحن انا البلو بيت كان في بلدنا الواسع اللي فيه اراضي ذات القرى زول ما قتلوا شكرا. نعم ده كان صوت بتاع برلمانين في يوم بتاع ليلة قاعد بنناقش في مهمة بتاع مغابر نشيل مثال زي جوبا كاكول هندو بس محل واحد ولا مغابر واحد لاسا ناس خثار قاعد بيستعمل عشان كيف كتو بدب ولا يدفن واحد بتوم ديا في الشارع اي فبالمثال قاعد باساليتا حال جنوب السودان دير يشيلوا خطوة كمان يجيبوا قوانين بتاع مغابر ولا قوانين الكمان برضو عشان بيقدر ودي فرصة للجنوبين يخطوا جماعة بتومون في قدرة وكمان حال يتدور مجتمع بقدر على عشان كيف دفن يكون بطريقة السوا كمان بطريقة بانفا في كل محل. Do you think South Sudan needs a national cemetery policy, and how should communities be involved in protecting that burial site? Sita bialga Mogabir yana mofrud bokon bes mahal al-kide كويس لكن في ناس كمان برضو بيشيلوا ممكن بفاتا فوقو شركة وفي تانين بيشيلوا ببعد عبين فوقو ولا كمان بيجاني فوقو وناس كمان دفنوا من نامون ما فادين تانين ذاتو بكرجو برا فايتا بقول بهداب شنو في خطوة دي 09 وايد وايد ولا 22 9 6 9 8 6. And the music, keep it iRadio. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يتبي رسل رسالة على نمرة 0913-986-986. نعم ناسما من المكالمة iRadio. iRadio. الو ايمانويل بانادول. مرحبا السلام عليكم كيف؟ ما بطال عليكم السلام. انت كويس؟ الحمد لله ما بطال. ايوه شو انا بودي شكرا للتوبيك البرلمان تعالى شو دي ديبيت الكويس يعني اجا كان برلمان mas beteriga de ana besukuru honorable speaker laano de al mara fi tarik al national parliament talabe topic al hilu anda kulu bot nen anna gaidasma oburu gale honya motnin bitana fi haymona kulu farhanin gaidasma rawadi de gaidasma ay radio fi misata lela umon kulu farhanin asan asma demo nen bitai be haymona ana der kalam kida sai fi iya dola fi mugabir bita hukuma al muhatib bin nijam namanita bisilu jusa fitak le defininak yan fi nijam nas gaidin asini nijamu asan bagder soturu jol pitande wal mugadir bikun mukatib في الشوارع في أشجار وفي غفرة يعني في غفران على يغفر على غفران المقابر نعم وجاتو في بوليس بيكون هناك دي نينا قاينو في علم كله بتريقة دي اوكي كنا قاينو في جوبا بالذات في جوبا indana nasa ligido funu fi biyo wata ni 20 taligo
في ثلاثة يعني تربة أو يعني بيجا مولو بيجا مغابر ده في قانون في جنوب السودان هل حاجة ده في دستور في تانا جنوب السودان ولا ما في ده حاجة الواحد أنا نسيت إنما إنكلود في سنو في دستور جنوب السودان لأنه بير في تانا كله بيجا مغابر إيا جول ده دفنو جول بيتو في داخل بيت so رايا البرلمان تلا ده أكثر رايا ده Ministry of Housing كيكون aware كلام ده كانت وزير في housing في state ولا في national level أسمع نعم ده بيبقى عادل في الراس بتاعه نمبر واحد في جوبا ده حيمونا بلوك 2 إننا مغابر ده أسا كله بيبقى بيوت تربادي كله كيسوري كانت أجاها في مونا تو إذا باسا قال مغابر بيبقى مافي نيكون كله كيسوري بيبقى كونكوريتات بوم كانت أجا في نيوكرون شارع الماس لروك سيتي وشارع الماس لناشونال سيكيورتي يجاوي يعني في تربادي ناك يعني في شهر 5 تربادي كله كيسوري naman hodam di jatu talaw bara de lodar kula be concrete fog de hajal iya jul kelas makwai iya jul yomda yaman algi kasuru yan turubade ga farabara iya jul kulu witness hajande ete ba dor bita mutama ikon shino de biga ma dor fitana nina gasuma biga taliman min hakuma weta ba mana hukuma ya mulishino hakuma ile ipetisu ardi sida fi jubaini kele kon muhaddid kele kon wasi kabir o be kon indonesian asan ke mina gibe fino akwana kitana fogo wa hakuma itala fi beganu ma fi joni to funu fi be ya ma fi joni bitala gale de watan kitai isirin ile to funu kitai de ma lanu watan de ta hakuma يوم على يوم حكومة ممكن بعمله قال محل بيكون شنو ترجموا أمراض ولا شنو هاي أنت حلك شكرا جالي قلت ربع في فوق أبانفا ده واحد اثنين ما قال كل آخر في جوبايني كل وصل في ستيت إيدي كوتاز في إيدي كوتاز في ستيت برا كمان كل منامون نجام نسو تاسو بتاموغابيرات نعم لا دي جا لا دي كاونتي أسان كيف نجام كل كون في asan ke mina kaman bi jikiru aw mokin yani yalla illegal yurafi turba gaino galde turba tanas tilani yaw bejay iya jul yani de bi khon tarik al kwais la hatta de kan do fulu bejay ba de shiya mogabir malla wo nas diga bin yu fogo wo shirikat fogo wo tanin diga bu asaka fogo kede jubi نعم شكرا شكرا نعم شكرا لك أنا مانويل بانادول في جوبايني بدأ نشوف في محلات بيلغا مغابر زول بس بجاب لودر ين بندي في محل في كله وكمان بيعملوا بكون شركة ولا دكان ولا عمارة ذات بقومنا وهي دور بتاع مجتمع يكون شنو عشان كيف تاريخ بتاع الناس كمان يتوافى بيقدر حافظوا بطريقة الصحيح. راديو الو نعم الحمد لله ايوه والله برنامج جاكم ده كويس. نعم ابدأ باسمك وتصل من وين؟ انا جون، انا داري من يوكران. نعم قدم جون. اي والله انا مبسوط من برنامج هسه الناس البرلمان طلعوا ده كلام مغادر ما مغادر. اي مهم لانه اصلا انت لما تشوف جنوب السودان ده اصلا ما في مغادر في كل 10 ولايات ذاته ما في مغادر. اي لكن المشكله المحل انتوا لما يعني البرلمان يقعد يفكر محل يخطوا وين. ده اهم حاجه. ليه؟ لان الناس تعرف لما يخططوا المغادر الكوف الكبير، انت معي؟ انا معك. اي الكوف الكبير تعرف مشاكل بتاع لاند جراب زي لاند جراب زي من ما يسمع انه خططوا خلاص محل بقى للدفن، هم اول ناس بيطلع بيمشي من يقم. انت عارف يعني مشكله مغادر نقول مشكله بعدين كبيره، يعني بيحصل فيها مشاكلات. الاول لاند جراب زي ما اقدر اشوف محل فاضي طوال بيخش فوق الوجه جنرالات دي. انت لما تشوف في بلفم دي او دي شغلهم. انا سؤال بتاعي كده، يعني ليه الحكومه ما يفكر
يناقش مشكله بتاع اللاند جرافين في البرلمان. ده مشكله عشان يحلوا المشاكلات دي، لانه ده جزء من المشاكل اللي تقدتوها هذا بيجيب مشاكلات فوق. الجرافز بكوش فوق بينيقم وبيحددوا في الناس، والكلام ده غلط. كان في ممكن يعملوا في اكثر ولايات، لكن الرشاد يكون قانون فوق قوي، ودي الكلام بتاعي. شكرا لكم. شكرا جزيلا أخونا جون. إنا في نيكرون جوبا 0911 ولا 222986 ناسما من داي راديو. الو راديو. نعم. متمجيمي. سلطان جوزيف. تجيبوا توبيك تمام. شكرا. متمجيمي طبعا كلام بتاع مكابر ده كلام كبير. نعم. برلمان يفكر في متاكر. طبعا المشكله جنوبين نفس النظام، الجنوبين كله كلي برلمان دي الزول لما يكون موت وبيشيلوا قال ودي بلد بتاعه. العباد برلمان الزول مات قال ودي بلد بتاعه. المسكين ذاته قال ودي بلد بتاعه. اللوم ما بيجي لحكومه براه، اللوم ذاته للمتمه بنفسه. مع زمان حكومة بتاعنا كان ما كان عنده بيرك، ما كان في مكابر، ما في مكابر. ياكورن ده كان في مكابر، يادا ده كان في مكابر لأساسا. الجديد شنو هذا مكابر ما في، ده نظام بزي ما في. والناس أي زول قال المال اللي هو ولد فوق اللي رجعوا فوق دفنوا. دي عم يجي لعيني. كويس؟ لا رجعوا في لازم كلام بتاع الدين قال انت مال ولد فوق ده ما انت موت فوق ده خلي دفنوك كايت مسيحي كايت مسلم ودوك المسلمين يا اخي الحكومه دي نفسها يعني ما بموتوا لكن قال بدي بلد بتاعه اوريدي هناك وعملوا مال نسيب تمام كان ما هناك يجي البيت يا ودو عشان كده ما داري نعمل مقابر. هذا مقابر بتاعنا هنا ده يا دخل فيه ناس ذاته قال بيجا بعجزوا وصندوق ياخدوه المال ذاته ياخدوه المقبر بتاع زول الميت جوا يمشي ثاني ياخدوا زياده وبيبرا ياخد ده موق ده غلط. برلمان ده عنده حق عشان يطلع قانون عديل كده يطلعوا المال بتاع المقابر للمسيحيين والمسلمين النظام كده. نعم سلطان جوزيف نشيل مثال في جوبا نيتا بيلقى مقابر بيقى خلاص ناس غير ومحل الامارات بقوم فوقه وكمان تربادل كل ناس بخرجوا برا تب متما يالا بياتودور عشان كيف طريقة ناس الكمان توافق دي يافسو. ايوه المتما ذاته هو يا برلمان بنفسه براو. البرلمان طلع قانون بقول ما في جنرال بيعدي في الناس عشان يشيل مقبر ده ايام الاماره فوق القانون بيحكمه. وانا بتمنى هسه المحكمه شغال ده خليه يستمر لناس ده يستمر كله اي كل ناس براو. اي زول فكره عشان خليه يحكموا زي المحكمه شغال هسه ده ما يجيب. نعم. في الناس بخوف. لكن كان ما حكموا يعني قضيه ما بكون كويس يا مدرب الجيمي. يا ودي راي بكون كويس. شكرا. ما في قانون. برلمان واحد خليه يطلع قانون. شكرا جزيلا. نعم ده كان سلطان جوزيف هنا في جوبا سوكا سيتا. This is iRadio. Now, this is iRadio. We are asking you this moment, do you think South Sudan needs a national cemetery policy, and how should communities be involved in protecting burial sites? These concerns came after you realized that there are burial sites that are, turned to be a business center or residential areas. Now, it's good to hear from you. iRadio. Hello, marhaba. Naam. Felix? Naam, marhaba Felix. Kala karar mat kala ganin lakin ya sama beda bitana ba magabe to diktelis magabe to da itu alternatif ya magabe bitana amulutu ka mahal to gram mahal ka من اي حاجه بس في magabe ya wala pia sila gida ndango ko maitement tena garmen usra queste ما الموضوع برا الآن ذاته مقابر ذاته بيوت ومحل ده فوق مشاكلات كتير يعني مرات
عربات ترد بخسرينات نظام ما في شيء بفوقه ناس بتعرف في حاجات كده ما قاعد أعمل نفس كويس في المقابر. أنا قاعد أفهم إنسان بعمل حاجة بتعمل في المقابر إنسان بيفيسه في راسه. بالمناسبة في ناس بيخاف في البيت بتوعهم ده بيقع في المقابر بيت دفن في البيت. رغم إنه في قانون قال إنه زول ما بيدفنوا زول في البيت. لكن زول بيقع بعمل شو؟ بيدفن في البيت لأنه خايف من المشكلة تاني زيادة. ناس بيروح في المقابر بتلقى مشاكل تانية في المقابر. مرات ذاتي كان دفن زول فأنت بيجارو أرنيبك مراسمي أنت ممكن بيصير هلا ولا أنت برامج شو ده ما بقدر. زول بيدفنوا كده بنسيته مرة واحدة يا مدرمة. كده وكم عين برنامج ده كويس إنه مقابر من الدفن دي بيكاتبوا بطريقة بالنظام مقابر ذاتي بيجيب زي ظهور وحاجات ده أصلا زيارات في مقابر لازم في زيارات في حاجات كده تشارك في تمايتين ده لكن أنا ما كيف فاهم في بلد زول ممكن ده خلاص تاني ما شكل. شكرا جزيلا فيليكس. وفعلا ده حاجة عجيب خالص يعني زول فاقد وحيد بيتو لسه بدمو ده كله إتا كمان بيمشي وخسر بكون جلاس بتاع عربية وعمل جرائم تانين كمان لأسرة قلوبهم ينخسروا بالضبط. ده جزء كمان دور بتوقمة ومجتمع طبعا يال برو ده يال بتانا. فايتا بقول بالضبط شنو ناسما من ده راديو. الو نعم جيمس. ايوه الله يخليك انت جبت برنامج مهم المفروض يكون دبري. نعم المهم يعني اشياء انا ما اعرف انا زرت الميلز المقابر لما يتقفل يو بكون كويس ابدا توال باسم بتاعك عشان جنوبين كله بعرفه. انا جيب من جامعه قدم في ستة. البرنامج بتاع التصدير بتاع المقابر دفن ده بيخصصوه باللجنة المحلية والبلدية أو مجلس المحلي. بعد ما خلاص يعني يجيز الخرطة ومجلس يجيزه يرفعوه للبرلمان. البرلمان يوافق عليه والوالي رئيس المجلس يصدق عليه وبعدين يجيب الوالي يوقع عليه يعني بيبقى مشروع ماشي. وبعد يعملوه معلش دينغلو في طريقة ولا فرصة يرجع تاني مرة في 0911-222-986 وشارك معنا راية بتاخي بيضاب ناسما من اي راديو. أيوة. Good evening, my brother. Good evening, Joseph. How are you? I'm somewhat okay, my brother. Yeah, wish you quick rehabilitation. Thank you. My brother, the issue of the public graveyards, it is not the issue of the grabbers, those who are always grabbed at all gravers. It is the town to be alike, because the town was small. And if that town cannot, that graveyard cannot maintain. Oh, again, I radio. Good evening, Madam James. Good evening, Majung Sudan. Yeah, thank you. My take on this issue of cemetery is that they have not planned it since. And you know, when the government entered into Juba, they did not change any plans in regard to locations or everything. People just started to settle randomly without town planning, without even proper demarcations. So, and knowing that even the living person, one day you will have a place to rest. And if you don't have a place to rest, then you have done a very shameful way, a shameful thing, because you need to be buried in a dignified manner. But the way people are being buried there, you think these are just animals, not human beings. When you look at the cemetery in Bumbo and also around the other areas here, they are very disorganized. What made this difficult is the policy. You see, the policy is that the government of South Sudan does not have any land. If I can tell you, government do not have land. Why?
It is because it is only provided in Land Act that community land, public land, and private land. This public land now, the government misinterpreted it to mean airport, roads, and then offices. And that they exclude the cemetery. And it is also part of public land. So they should have always, in every area, allocate at least a very vast place, well organized, and then for this purpose. But no, it has never been made. It has never been done. And what hinder it is, you cannot get any place called government land or public land here in Juba. It is everywhere is community land. Everywhere is community land. If you want to get a private land, you buy it from a member of the community. Or people who call themselves land grabbers, they join their hands with the members of the community, and then they start coming in to take land by their own, without the knowledge from government, because government does not have power. Because each area falls under a certain community. Now, where is the public land? Where do we get public land? Public land remain roads, and then the airport. The government, where will the government get the place now to make it as a graveyard? This is something that needs a defined policy, a defined law that shows what actually constitute the rights of the government in regard to graveyards and other public rights. But in our land policy, in our land act, they need to be amended, because that the issue of CPA has been transported now to these current issues. But the current issues are different. What we were saying that the land belonged to community was because the government, the SPLA, was fighting. But as we become a government, we need to organize our land. We need to organize our people so that nobody has a place to sleep. Right to housing is there. Right to a dignified burial is there. So why should everybody now, like even the dead person, does not have a place? It is because of the policy and the laws. So let the parliament enact the laws that protect this, because everybody is going to die. Whether you are what or you are what, make sure even if you are taken to your area, and that area is not even protected from the people, you will not have a good place. Thank you. Thank you, Majung Sudan, for sharing your thought with us. And I would like to share this with the public that our official Facebook page, iRadio with the blue tick, is currently experiencing a technical issue and is temporarily unavailable. In the meantime, please visit that iRadio Sport page to access our content, and our technicians are also working to restore the official Facebook page. Thank you for your patience, and thank you as well for understanding. iRadio. iRadio? Yes, hello, iRadio. No. Madrama James. Yes, sir. Yes, how are you? I'm okay. How are you? Good afternoon. Yeah, same to you. Yeah, I think my name is Patrick from Kasire. Welcome. Yeah, I think the topic that you brought, it was a very nice topic, and I appreciate the Parliament for bringing up this topic. The first thing, I blame the government for not being planning the city itself. How do you expect them to plan? And it is the government who encourages the generals that are grabbing the land. I'm not even blaming the grabbers. I'm even blaming the government themselves. So, yeah. Let me just go to the solution, because it has already been said by most of my colleagues. Yes, go ahead, my brother. Yeah. I think for the government to come up with this graveyards, so they have to at least plan very far away from the city, because the city has been grabbed. So they have to plan. Yeah, they have to plan, then they have to design, as Panadol said.
they have to design in such a way that even the police themselves has to stay there, has to be funded, or have to be protected by the organized forces. Then has to also be at least be a very modernized graveyard. Because we are now taking our individuals who have already passed just direct to our homes. It is not correct sometimes. You see? So I'm just encouraging the parliament to go ahead with this plan, such that at least our children and our grandchildren can not even bury their fellow ones at home. So, this is now a planner kind of thing. Thank you. Thank you for sharing your thought with us. And in case you have just joined us, you are listening to the Sundown Show Now Radio with me, Madrama James, and our focus is on the motion raised by the MPs in the Parliament after a lengthy debate. MPs agreed on a set of recommendations, including securing new land for cemeteries, regulating burial practices, auditing existing sites, and creating a national cemetery registrar. Now we are asking you, do you think South Sudan needs a national cemetery policy, and how should communities be involved in protecting that burial site? You have seen some other burial sites have been turned to that residential areas. I read you. Hello. Now. Mesa halor. Mono? Deng Muslim zai shwaya min izabitak taban fi sod jai. قفلناه من قبل. نعم دين مسلم قدم. أيوة أكيد جبت برنامج كويس. أكيد برنامج ده من بدري. لكن البدر فات يمكن نبدأ حاجة جديد. في ناس زعلانين كان مكافر لكن مكافر في الزمن. يعني هو ملصق مع تنمية. بمشي بعملوا مال بعيد لكن ناس لما نمشي وصل هناك ومكافر بكون في النزل وحتى ده وملا. لكن لو ملا بحتى ده ممكن الناس يقول من تفكير هل حاجة بعملوا كيف في ناس بيقول ممكن يعملوا حديقة ريال إن شاء الله فوقه ممكن الناس بيقول يعملوا شركات لكن الشركات ده ما يحفروا له يعملوا الكولوم فوق بسيط ما يعمل كولوم نظام الغوش البنيان العادي ما يحصل مع أوباما ده بيكون منطرح كويس لكن المقابر هو في النهاية هو بملع والناس تلمي بمشي لكن التلمي لما نمشي ده هو وصل المقابر ده نساوي المقابر اللي في معانا وتغنيهم سيارات تجيبها كلهم والناس تسخن معجين معناه هو بمساوي لكن الممنع الكبير اللي حاسب مع أوباما تحت أو الناس من ترك مثل ما يقبلوا حاجة جديد ده هو منطرح شكرا جزيلا دين مسلم بمشاركة. وانا في رسالتك توالي وصل إدارين في زمن بتاع بناقش في موضوع بتاع مقابرة بيلقى في محلات في جوبا كل عليا محل الناس قاعد بتقدموا كان مقابر لبس يا وايتا في شارع ييو مدينة ككل زده. فأنا قاعد بسألته بذب دور بتاع مجتمع يكون شنو كمان في ناس العارفة صحبات بيلقى لويتا ممكن شيلو واحد بتاعك ولزول التوافى في مقابر كمان فيه جرائم قاعد بحاصل. طبعا محلات الشوية بعيد من جواهلا يلا نمرة 2 تبيلقى كمان ما في قوانين اللي كوتو كده عشان يحفظوا ناس لنا وكمان ناس الشغالين وكلامات كتير. يعني نظام ساكت سالا ديماركيشن لنا ما قتتو محلات القلوبات ده بيعملوا شنو وتبمانا كمان دور بيتا مجتمع يكون شنو. طبعا تبعرف كويس مقابر لكن تبجاوا يعني أفرا تربى الفينا برا وكمان تبقوا معمارة. طبعا دي ما حاجة الحكومة يقعد بعمل لكن دي جزء من الناس. هاي راديو هاي راديو
نعم ارجع تاني في 0911 في زمن بتاع سنة بودي فرصة لمخالمة يلا بعدك. انت بسمع لآي راديو انا تكون في جنوب السودان. نعم ناسما من آي راديو. الو مدرما. ايوه. لا انا من قبل قاعد نحاول وانت ما قاعد. مرحبا. نعم. انا ما بتفق مع زي اخويا الكلام قال يا اخي مقابر كان قديم يجي يخسروا يعملوا لا ما في كلام زي ده. مقابر ده ما هو اي في عالم حتى في امريكا ولا وين مقابر حتى الدنيا ده ما دنيا كبير. مقابر يعني كان قديم ده كان في بلد يعمل فيه اوش يعمل فيه ظهور بالطارق بتاعه كان عطسوه عشان يكون يعني طارق لعيال الجايين اللي كان ما عارف كان اموات والجلوس بتاعهم دفنوا هنا. عرض بتاع جنوب السودان ده ما كبير. مقابر ما بكسروا برا. ده موضوع بتاع الناس ده بيلعبوا زي بتاع الملكان ناس بيجا فيه دقاقين ناس شغالين فيه ناس بيلعب فوق الوقارة بيعملوا فوق ده ما كويس. ربنا زاد ما بقبل ناس كلام زي ده. عملات بتاع الإسلام ده أصل جنبنا ده. ليه ما عملها جد فوق؟ عندنا جنوبين مسيحيين ليه بيعملوا جد وصلان زي ده؟ يا بتاع مسلمين ده مولاتك ما بتاعنا ده مدرما يتاس كان بتشوفه نظم وحاجة كويس فيه وهوش بتاعنا ده عملوا أوش فوق عملوا فوق ده ناس بيجا بيصفقوا فوق بيعملوا فوق ده فوق. حتى يازم بتاع هناي شعر بتاع نكران ده قدام فيه شعر بتاع زلمة ده تمالك قفل ما مارو قاري عملوا فيه شنو هو هنا تانوي سايد ده كمان ياو بيجا بخسروا فيه عملوا فيه حاجات دي كلها حاجات ما ربنا ما بس ما كلام زي ده ما ده ما بشر الناس كان ماشيين بقرآنهم برضه نعمل حاجة بفارق يعملوا فوق الظهور يعملوا فيه حاجات الكويسة الناس كان جاء يشوف فارق بتاع الناس بتاعهم ده كله اللي أنا لنا يا أخي زي بتاع تجابوا هنا بتاع بومبا ده إذا أنت كان مشيت لنا شيء زولا هنا مدرسة تلقى الناس عملوا أفرا جاي قلب قروش يا حاجات فوضى بس فوضى في فوضى أفرا بكده تلقى ناس قاعدين سماترة في أفرا دي وين ده في هذا الدولة ده وتلقى كلها كمان جابوا الناس فرن فوق في حاجات ما بيقدمنا قدام حاجات ما بيساعدنا ما بتمجد ربنا ذاته قاعدين نكبل الرمايين بيتكلم ده كلام ساق ما شاف ولا الارض وادي واقي هناك حتى زي ميدان سيمبا ده عملوا فيه شنو ده مكان ميدان في حاجات كثير يا مدر ما كان كلامنا فيه يعمل لنا الدخل ما بتقدمنا قدام فشكرا لك ربنا يبارك. شكرا وسط مشاركة. Dear listener, to here we have come to the end of our conversation focusing on the motion raised by MPs about preserving our cultural identity, safeguarding public health, and ensuring dignity for the deceased and a future generation. Many of you have shared in your opinion on this particular question. Whether do you think South Sudan needs a national cemetery policy, and how should the community be involved in protecting burial sites? I've been your host, Madrama James, and one more thing before we wind up this first hour. Our official Facebook page, which is iRadio, is currently experiencing a technical issue and is temporarily unavailable. In the meantime, please use the iRadio Sports to access all our content. Thank you very much for listening.